This is Francisco Caicedo from Birmingham, Alabama, St. Vincent, orthopedic surgeon. Меня зовут Франциска Кайседо, США, Алабама, Бирмингем Hospital. Today we're going to talk about shoulder anatomy. Сегодня мы будем говорить о анатомии плечевого сустава. So the ultrasound is going to show us, this is one of the first positions with the hand facing up, and the transducer is going to be transverse to the shoulder. Сейчас мы показываем первую позицию, когда рука расположена, смотрит вверх, и зонд расположен в поперечной позиции. And the first structure we identified is the biceps tendon. Первая структура – это двуглавая мышца, сухожилие двуглавой мышцы. And you will see here in the groove. И здесь в впадине вы можете видеть. And the white line is the humeral head. Белая линия – это головка плечевого сустава. The second line is the suescapularis. А вторая линия – это suescapularis. In the top, the deltoid. А сверху вы можете видеть deltoid. And then I can move up and down. Сейчас я могу передвигаться вверх и вниз. And here you can see better the tendon in the groove. И здесь вы можете увидеть лучше изображение сухожилия. Now we're going to tilt the prop, follow the direction of the tendon, of the biceps tendon. Сейчас мы развернем зонд в положении в соответствии с направлением сухожилия. And you can see the white line again, the bone. И вы снова видите, белая линия – это кость. The suescapular muscle. Suescapular мышцы. And in the top is the tendon of the biceps. И сверху вы видите сухожилие двуглавой мышцы. We can extend it and we can see how going to the joint. И мы можем видеть, как он соединяется с суставом. Now we're going to go transverse again, but more superior. Сейчас мы снова разворачиваем зонд в поперечном направлении, но более впереди. And beautiful, we can see the coracoid bone. И здесь мы можем видеть клювовидную кость. And the humeral head. И humeral head. And beautiful, you can see the coracohumeral ligament. И здесь вы можете видеть связки. The coracohumeral ligament is going to the coracoid to the humerus. Эти связки идут coracoid и humerus. Underneath, you can see the fibers of the suescapulary muscle. Под низом можно видеть линии, это мышцы, suescapularis мышцы. In a dynamical position, you can see how the muscle, beautiful, can move around. И в динамичном изображении вы можете видеть, как мышцы двигаются. And you can see one hypoechoic or black line. Черная линия – это hypoechoic изображение. And it's part of the cartilage. И это часть хряща. So now we go more superior, advance it more. Сейчас мы поднимаемся немножко выше. And I can go in the top. Я иду на самый верх плеча, плечевого сустава. And you can see the clavicle. И вы можете видеть ключицу. And the acromion. И акромион. When they have fluid, you can see some puffiness or hypoechoic line right in between this joint. Если бы была какая-то опухоль, то была бы видна белая линия hypoechoic изображения. Now we're going to go in the lateral aspect of the shoulder. Сейчас мы переходим в латеральный аспект плечевого сустава. And we can see very nicely, the cortical, the head. Снова мы очень хорошо видим голову плечевого сустава. And we can see now the supraspinatus. И мы видим supraspinatus. And in a dynamic test, you can see they can move. В динамичном изображении можете видеть, как они двигаются. And not tear, the fibromuscular structures looks very normal. Мышечная масса выглядит очень нормально, никаких разрывов. And actually we can define better, this is the deltoid. Здесь можно видеть лучше, это дельтоид. This is the fibers of the supratendinitis. Это supratendineus.
And this is part of the footprint Это часть следа, or the origin in the greater tuberosity. Now we go posterior, parallel to the spine of the scapula. You can feel it, and in the color is white. белая линия. Сейчас мы идем в перпендикулярном положении. And then when we can go a little lateral, Когда мы передвигаемся немножко более латерально, now we can see the humeral head again. мы снова видим humeral head. This is the supratendinous, the infraspinatus muscle. Это уже infraspinatus мышцы. And look and see the prop is inferior to the spine of the scapula. И вы видите, что зонд расположен перпендикулярно скапула, лопатке. And in the same situation, if we move the hand, and you can see the footprint of this infraspinatus muscle, Сейчас вы видите изображение инфраспинатус мышц. and a beautiful view of the shoulder joint. И отличное изображение сустава, плечевого сустава. If we go more inferiorly, Если мы передвижемся немножко ближе к or do it in a transverse or longitudinal, или сделаем это в продольном направлении, we can see again the humeral head, мы снова видим humeral head, and we can see the labrum. и мы видим labrum. That means the cartilage. Это обозначает хрящ. Now, if you see here, I'm going to try to make it freeze. This is the humeral head, this is the glenoid, and here is the labrum. Я показала изображение humeral head, глиноида, а между ними находится labrum. And this is a good position where the needle can be inserted to reach the joint. So if I put pressure here, you can see how the needle, it will be going straight to the joint that will represent this point. Если бы нам необходимо делать укол на данный момент, то можно видеть, как мы можем выбрать нужное положение для этого. So in summary, we can see very nicely the infraspinatus, the joint in the posterior aspect. We can see now this is the spine of the scapula represented in the white line. Белая линия – это лопатка. We can go to the top Снова можем передвинуться вверх. and we can see the supraspinatus. Мы можем видеть supraspinatus опять. We can see the acromioclavicular joint. Мы можем видеть acromioclavicular сустав. We see the coracoid, the ligament with the humerus. Связки, коракоид и humerus. And now we can see the supraspinatus. Сейчас мы можем видеть supraspinatus. If the patient put the hand in the hip, you can see a beautiful footprint of the supraspinatus. Если пациент положит руку на талию, то можно видеть хорошее изображение supraspinatus. Now you can see the interval between the supraspinatus and the infraspinatus. Сейчас вы видите интервал между supraspinatus и infraspinatus. And initially we were able to follow the long head of the biceps. И мы сможем проследить длинную головку двуглавой мышцы бицепса. In a transverse way, you can see it very nicely. The transverse aspect of the long head of the biceps. В поперечном направлении вы можете тоже наблюдать длинную головку бицепса. So in this way conclude the shoulder anatomy for orthopedic surgeon musculoskeleton. На этом я заканчиваю лекцию об ультразвуковом исследовании плечевого сустава для хирургов-ортопедов. Thank you. Спасибо.